Hello everyone. Today, inshallah, we're going to make an exercise on both carbohydrates and lipids. These questions are present in Elmoasser in form of exam on both carbohydrates and lipids. طيب, let's start with the first question. يقول لنا هنا choose the correct answer. The following table shows the elements that enter in the formation of 4 chemical compounds. Which of these compounds represent an inorganic compound? طيب نفتكر مع بعض كده، احنا قلنا ان الموليكيولز بتاعتنا في السيل بتبقى made of organic and inorganic compounds. كنا قلنا the difference between the inorganic and the organic is that organic compounds must contain 2 main elements which are carbon and hydrogen. طيب هو هنا بيسألنا على compound inorganic. Inorganic may or may not contain carbon and hydrogen. طيب نبص كده على الكربون والهيدروجين. كربون والهيدروجين موجودين في element A، موجودين في compound B، موجودين في compound C، إنما في compound D عندنا هيدروجين إنما ما عندناش كربون. يبقى هنا for sure compound D is an inorganic compound because there is no carbon. يبقى هنا التشويس بتاعنا هيكون number D. The next question. All lipids contain fatty acid, but not all of them contain glycerol molecules. هنا بيقول لنا the two statements are correct and related. The two statements are correct and not related. The first statement is correct and the second statement is wrong. The first statement is wrong and the second statement is correct. طيب نبص كده على أول statement. يقول لنا هنا all lipids contains fatty acid. This statement يا جماعة is correct طبعا عشان احنا عندنا المونومر بتاع الليبيد هو الفاتي أسيد. كل الليبيدز must contain fatty acid. يبقى الستيتمنت دي correct. But not all of them contain glycerol molecule. Not all of them contain glycerol molecule. احنا عارفين ان الليبيدز must contain fatty acid and alcohol. الالكول ده ممكن يبقى جليسرول او ممكن يكون monohydrate alcohol زي in case of wax. يبقى الستيتمنت الثانيه دي كمان correct. طيب هنا بيقول لنا related ولا not related. related معناها ان هما بيتكلموا على same subject. هنا احنا بنتكلم على الليبيدز، فهنا both statements the two statements are correct and related. يبقى احنا هنا هنختار number A. The next question. The living cells do not use lipids as a source of energy unless in case of the absence of carbohydrates because. احنا عارفين ان الليبيدز والكربوهيدراتس both of them are a source of energy. بس قلنا طول ما الجسم عندنا فيه كربوهيدرات هيفضل يستخدم الكربوهيدرات as a source of energy لغاية اما ما يبقاش فيه كربوهيدرات خالص. بعد كده يبتدي يعمل breaking down للليبيدز for production of energy. طب يا ترى هو بيعمل كده ليه؟ عشان الكالوري content of carbohydrate is greater than that of the lipids. ولا the living cells cannot store the carbohydrates. ولا the energy can be extracted from carbohydrates easily. ولا the carbohydrates have no other use except the production of energy. تفتكروا الإجابة هتكون إيه؟ هنا الإجابة بتاعتنا C. The energy can be extracted from carbohydrates easily. طب ليه هنا ما اخترناش إيه؟ عشان إحنا عارفين إن الانرجي اللي produced أو الكالوريز اللي produced from lipids is much more than الانرجي produced from carbohydrate. يبقى عندنا number A دي wrong. The living cells cannot store the carbohydrate. لا دي wrong عشان إحنا عارفين إن we can store carbohydrates in form of starch in case of plants and in form of glycogen in case of animals and humans. The carbohydrates have no other use except the production of energy. لا احنا عارفين ان carbohydrates has another use. It enter in the structure of the cell. يبقى هنا التشويس بتاعنا هيبقى number C. Question number 4.
هنا مديني diagram بيقول لي molecule X بيحصل لها oxidation inside the cell وبتطلع لي molecule Z and also it's enter in the wall of the plant cell وتديني compound Y. From the previous diagram, which of the following represents Y و X and Z respectively؟ يعني بالترتيب. هنا A glycogen, glucose, cellulose, glucose, cellulose and ATP, cellulose, glucose and ATP, cellulose, glycogen and glucose. طيب نبص هنا على الدايجرام. هو هنا بيتكلم على enter in the wall of plant cell. يبقى احنا هنا بنتكلم على البلانت، يبقى هنا ما ينفعش ان احنا نختار حاجة فيها جلايكوجين عشان الجلايكوجين دي موجودة في الانيمالز والهيومنز بس. فهنا هنشيل A وهنشيل D. يبقى احنا التشويس اللي قدامنا C او B. طيب هو هنا بيقول لي Y enter in the structure، جايب لي Y هي اللي في الأول وبعدين X وبعد كده Z. Y هنا هتبقى السيلولوز دي اللي enter in the structure of the cell wall. X هتبقى جلوكوز عشان هي اللي بيحصل لها oxidation inside the cell وبعدين بتطلع لي ATP. يبقى هنا سيلولوز جلوكوز and ATP. يبقى هنا التشويس بتاعنا هيبقى number C. The next question. Papers are made of plant fibers that consist of monomers called what؟ starch, cellulose, glucose ولا sucrose؟ طيب احنا ما اخدناش البيبرز، مش عارفين البيبرز معمولة من ايه، بس هو هنا مديني في الكويستشن كي وورد، يبقى احنا لازم نقرا السؤال كويس. بيقول لنا papers are made of plant fibers that consist of monomers called what؟ يبقى احنا هنا بندور على monomer. الستارش is the starch monomer؟ لا احنا عارفين ان الستارش ده من البوليساكرايدز. السيلولوز برضو ده من البوليساكرايدز. السكروز ده دايساكرايد يعني consists of two monomers. مين الوحيد عندنا في التشويسز اللي مونومر؟ الجلوكوز. يبقى الانسر بتاعتنا هنا هتبقى جلوكوز عشان هو مديني في الكويستشن كي وورد بيقول لنا ندور على monomer في التشويسز. يبقى papers are made of plant fibers that consists of monomer called glucose. Question number 6 بيقول لنا simple lipids are different in their physical state at room temperature. Physical state هنا معناها ان هي solid ولا liquid. Due to the difference of what؟ احنا عارفين ان السمبل lipids اللي هي الاويل والفات والواكس احنا كنا قلنا ان هما different in their physical state. لو هنتكلم على الاويل والفاتس دي بتبقى according to what؟ the type of alcohol that they contain ولا type of fatty acid that form them ولا number of carbon atoms ولا number of phosphate groups that they contain. هنا لو بصينا احنا كنا قلنا ان احنا عندنا السوليد والليكويد اللي بيحددوا التايب اوف فاتي اسيد هو saturated ولا unsaturated fatty acid. قلنا saturated fatty acid بيخلي الستيت بتاعت الليبيد solid والunsaturated fatty acid بتخلي الستيت بتاعت الفيزيكال state of the lipid liquid. فهنا the simple lipids are different in their physical state at room temperature. هنا هيبقى number B according to the type of fatty acid that form them. The next question. The opposite graph shows an amount of each of glycogen, glucose, and fats in humerus muscle, where X represent the muscles during exercise. هنا muscles during exercise. And Y represent the muscles during rest. هنا muscles at rest. From this graph, we can conclude that the muscle consumes glycogen during exercise, stores fat at rest, consumes glycogen at rest, consumes fat during exercise. طيب احنا لازم الأول نفهم الجراف. هنا بيقول لي دي الكومبوننتس
بتاعت المسل during exercise في الإكس، وهنا during rest. هنا بيقول لي فيها glycogen, glucose and fat. glycogen, glucose and fats. طيب هنا في الإكس والواي لو بصينا على الجلوكوز والفاتس الأماونت بتاعهم similar. ما حصلش أي change في الأماونت بتاعهم في الإكسرسايز وفي الريست. طيب إيه اللي اختلف؟ الأماونت of glycogen. الأماونت of glycogen at rest is much more than the amount of glycogen during exercise. طيب ده معناه إيه؟ We conclude what from this؟ إن حصل storage للجلايكوجين at rest وحصل له consuming يعني used during exercise. فهنا إحنا هنختار إيه؟ تمام؟ number C. هنا consuming glycogen during exercise عشان هنا during exercise the amount of glycogen decreased. يبقى هنا هنختار number A. Consumes means used. The next question, question number 8. بيقول لنا from the adaptation that helps the desert plants to keep their life, especially in drought season اللي هو فترة الجفاف اللي هو the absence of water is the presence of a layer of phospholipids in their cell membrane, the presence of thick waxy layer that covers their leaves, the presence of glycogen molecules stored in their cells, the presence of a large number of mitochondria inside their cells. احنا كنا اتكلمنا على الديزرت بلانت وقلنا ان الليفز بتاعتها بتبقى covered with a layer of wax in order to decrease the loss of water during the transpiration process. فهنا ايه اللي هنختاره؟ هيبقى عندنا number B, the presence of a thick waxy layer that covers their leaf to decrease a loss of water during the drought. Number 9, the sex hormones are considered from lipids and not from carbohydrates because they. ليه بنقول ان السكس هرمونز اللي هي الستيرويدز دي from the lipids and not from the carbohydrates? Because they enter in the structure of plasma membrane, have a high molecular weight, are soluble in non-polar solvent, ولا are responsible for the appearance of the secondary sex character. هنا عندنا التشويس بتاعنا. الحاجة الوحيدة اللي بتميز الليبيد عن الكربوهيدرات في التشويسز بتاعتنا دي إن هي soluble in non-polar solvent. طيب ليه ما اخترناش are responsible for the appearance of secondary sex character؟ ما هي السكس هرمونز بتعمل كده. تمام، هي السكس هرمون بتعمل كده، تمام، دي الفانكشن بتاعتها، بس ده مش الريزن why we say it's from lipids and not from carbohydrates. اللي بيخلينا نقول ان هي from the lipids is that they are soluble in non-polar solvent زي البنزين and carbon tetrachloride. The last question بيقول لنا هنا the opposite figure illustrates the results of the test of 4 solutions containing different biological compounds. Which one contains starch and fats? هنا بيسأل مين في الكومبوننتس دي اللي فيه starch and fats. طب نبص هنا، دي التست اللي احنا استخدمناها. iodine test or iodine test we use it to test for starch. Bendiget's test we use it to test for glucose. Sudan 4 reagent we use it to test for fats or lipids. طيب هو هنا بيسألني مين الكومباوند اللي فيه starch and fats at the same time. لو نبص هنا على السيركلز دي الانترسكشن ما بينهم، هنا لو بصينا عند A ده بيدينا positive test مع الايودين، يبقى معنى كده ان فيه starch only. B بيديني positive test مع الايودين ومع السودان 4، يبقى معنى كده هو فيه starch and fats. C بيديني positive test مع بندجت سودان 4 and iodine، يبقى معنى كده هو فيه ال 3 components. D بيديني positive test مع البندجتس والايودين، فمعنى كده هو فيه starch and glucose. طب هنا في السؤال بيقول لي عايز اللي فيها starch and fats only.
مين هنا اللي بيديني positive مع الستارش والفاتس only؟ compound number B. يبقى هنا التشويس بتاعنا هيكون number B. This is the end of our exercise يا جماعة. أتمنى أن يكون الأسئلة واضحة والإجابات بتاعتها واضحة. Good luck and see you in the next exercise إن شاء الله. Thank you. Have a good day.